ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో రెడ్మీ నోట్ 10 ప్రోలో గేమింగ్ టెస్ట్ అలాగే ఛార్జింగ్ స్పీడ్ టెస్ట్ చూపిస్తాను. నేను ప్రీవియస్గా చేసిన అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో దీనికి సంబంధించిన ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ టెస్ట్ అలాగే ఫ్లికరింగ్ టెస్ట్ అయితే చేసి చూపించాను. దానికి సంబంధించిన లింక్ పైన ఐకార్డ్స్ ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి అయితే చూడండి. ఇప్పుడు ఏమైనా మొదలు పెడదామా? లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు భాను ప్రకాష్, మీరు చూస్తున్నారు టెక్ తెలుగు నాలెడ్జ్. ఫస్ట్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడదాం. ఫుల్ వాల్యూమ్. జీపీయూ 2% రన్ అవుతుంది, సిపియూ 34% రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి దగ్గర 60 FPS ఫ్రేమ్స్తో రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనకి కిందకి స్వైప్ చేస్తే మనకి గేమ్ సంబంధించిన ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో మనకి జీపీ ఎంత పర్సెంటేజ్ రన్ అవుతుంది, సిబి ఎంత పర్సెంటేజ్ రన్ అవుతుంది అండ్ ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ రన్ అవుతుందో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు ఆడుతున్న గేమ్ స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా రకరకాల ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి దీంట్లో మీకు. ఇప్పుడైతే గేమ్ ఆడి చూద్దాం. ప్రెజెంట్ వచ్చేసరికి జీపీ 17%, సిపియూ 34% అయితే రన్ అవుతుంది. ఫ్రేమ్స్ వచ్చేసరికి 31 ఫ్రేమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. స్టార్ట్. Lost the lead. Enemy in sight. We're tied for the lead. We've taken the lead. Enemy down. Need backup. Need backup. Contact with enemy. UAV recon ready for deployment. Hunter killer drone on standby. Enemy down. Reloading. Cover me. Changing mag. Get up. Headshot. Contact. Grenade. I'm hurt. Predator missile inbound. Enemy down. Need backup. Taking the lead. We tied for the lead. Sniper down. Enemy down. We've taken the lead. Changing mag. Need backup. Grenade. Move. జీపీ వచ్చేసరికి 43%, సిపియూ వచ్చేసరికి 37, ఫ్రేమ్స్ వచ్చేసరికి 60 ఫ్రేమ్స్ అయితే లోడ్ అవుతున్నాయి. జీపీ 46, 31 ఫ్రేమ్స్ అయితే 60 ఫ్రేమ్స్ అయితే లోడ్ అవుతున్నాయి. ఓకే. Contact with enemy. Changing mag. Drop.
ఓకే, ఈ 2 గేమ్స్ ఆడేసరికి మొబైల్ హీట్ అవ్వడం అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ హీట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే కెమెరా దగ్గర ఎక్కువ హీట్ ఎక్కుతుంది. మామూలుగా బాడీలో అయితే ఎక్కువ హీట్ అయితే లేదు, కెమెరా దగ్గర ఎక్కువ హీట్ ఎక్కుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో గేమ్ ఆడదాం. దీనికైతే ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి 28 FPS అలా అయితే తీసుకుంటుంది, ఫ్రేమ్స్ అలా లోడ్ అవుతుంది. 31 FPS, 31 జీపీ వచ్చేసరికి 16, సిపీ వచ్చేసరికి 21. చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ గేమ్కి మొబైల్ అయితే అంత పెద్దగా అయితే హీట్ ఎక్కడం లేదు, లైట్గానే హీట్ ఎక్కుతుంది. ఫ్రేమ్స్ కూడా 40 లోపే లోడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి హీట్ కూడా తక్కువ జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకో గేమ్ ఆడదాం ఇప్పుడు. సేవ్ ది హోస్టెస్ ఫస్ట్. దీనికి కూడా పెద్దగా మొబైల్ వచ్చేసరికి హీట్ అయితే అవ్వడం లేదు, లైట్గా హీట్ అవుతుంది కానీ పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు. నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఈ లైట్గా హీట్ అయ్యేదానికి. స్టార్ట్ మిషన్. ఇది మాత్రం 60 FPSలో లోడ్ అవుతుంది ఫ్రేమ్స్. దీనికి ఏ ప్యాకేజ్ ఫర్ యూ గేమ్ అండ్ రిసీవ్ సూట్ కేస్ ఆర్డర్ పట్టుకొస్తున్నాడు. ఇక్కడ వీడు సూట్ కేసు తీసుకొస్తున్నాడు, వీడికి ఎత్తాడా? తొందరగా ఎవరా బాబు. అయిపోయింది. హెడ్ షాట్ అయిపోయి. లెవెల్ అప్. కాల్చిన సేపుడు పరిగెడుతున్నాడు వాడు. అప్గ్రేడ్ వెపన్. స్టార్ట్. రెస్క్యూ ఆన్ ఫైర్. అయిపోయి. దీనికి కూడా జస్ట్ నార్మల్గా కెమెరా దగ్గర హీట్ అవుతుంది అంతే, మిగతా అంత చోట నార్మల్గానే ఉంది. కెమెరా కింద కూడా ఓకే, ఈ ప్లేస్ని అయితే హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ కెమెరా పైన కూడా బాగా హీట్ ఎక్కుతుంది. గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఎక్కువగా, అది కూడా హెవీ గేమ్ ఆడిన టైంలో, అంటే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ కానీ పబ్జీ కానీ అటువంటి గేమ్స్ ఆడిన టైంలో కెమెరా దగ్గర హీట్ అవుతుంది, బాడీలో అంతా నార్మల్ హీట్ అయితే ఉంటుంది. మన గేమ్స్లో కూడా ఎటువంటి ల్యాగ్స్ అయితే ఏం లేవు, మొత్తం స్మూత్గానే ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు ఈ రెడ్మీ నోట్ 10 ప్రోలో ఛార్జింగ్ స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే చేద్దాం. ఇప్పుడు దీని ఛార్జింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం.
ప్రెజెంట్ వచ్చేసరికి 28% ఉంది. టైం వచ్చేసరికి 7:11 PM అయింది. 5 మినిట్స్కి 28% కాడి నుంచి 33%కి వచ్చింది. జస్ట్ 5 మినిట్స్లోనే. 10 మినిట్స్లో 28% కాడి నుంచి 38%కి అయితే ఎక్కింది కేవలం 10 మినిట్స్లోనే. 20 మినిట్స్కి 48% అయితే ఎక్కింది. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 28%, 10 మినిట్స్ 20 మినిట్స్లో 48% ఎక్కింది. 30 మినిట్స్లో 28% కాడి నుంచి 56%కి అయితే ఎక్కింది. 40 మినిట్స్లో 28% కాడి నుంచి 65%కి అయితే వచ్చింది. 1 అవర్లో 28% కాడి నుంచి 81%కి వచ్చింది. 1 అవర్ 10 మినిట్స్లో 28% కాడి నుంచి 89%కి అయితే ఎక్కింది. కరెక్ట్గా 1 అవర్ 20 మినిట్స్లో 28% కాడి నుంచి 94%కి అయితే ఎక్కింది. 1 అవర్ 30 మినిట్స్లో 98% ఎక్కింది 28% నుంచి. %28 కాడి నుంచి 100% ఛార్జ్ అవ్వడానికి 1 అవర్ 36 మినిట్స్ టైం అయితే పట్టింది. ఈ రెడ్మీ నోట్ 10 ప్రోలో 72% ఛార్జింగ్ ఎక్కడానికి 1.5 అవర్ టైం అయితే తీసుకుంది. అది కూడా 28% కాడి నుంచి 100% ఎక్కడానికి. 0% నుంచి 100%కి వచ్చేసరికి మనకి దగ్గర 1 అవర్ 15 మినిట్స్ అలా టైం అయితే తీసుకుంటుంది. సో ఫైనల్గా మీరు ఈ మొబైల్ని కొనొచ్చంటే మీకు 5G అవసరం లేదనుకుంటే, మీకు 20,000 రూపీస్ లోపు ఆల్రౌండర్ ఫోన్ కావాలనుకుంటే ఈ మొబైల్ని అయితే తీసుకోవచ్చు. ఒక మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది 20,000 రూపీస్ లోపు. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇట్లా మీ వాడిన ప్రకారం సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.